Hi friends, this is Dr. Anugraha here, and today's topic is pterygium. It is an ophthalmology topic, very easy, and it's a very sure shot in most of the competitive exams. Okay, so pterygium means what? Look here, what you see in this picture, okay, this is pterygium. Now, if somebody asks you, see, look here, you can see an abnormal growth, right, in the conjunctiva moving towards the cornea. So, the differential diagnosis, if you see such a picture, it is pterygium. Now, what is the definition of pterygium? See, it is a triangular fibrovascular growth of conjunctiva encroaching into the cornea. Here, there is going to be a triangular wing-shaped growth of the conjunctiva. Conjunctival layer inde oru triangular growth undagunu, abnormal aanu, right? And this growth, look here, this growth can progress, right? Can move towards the cornea. Now, why does it happen? It happens because they say ultraviolet radiations, ultraviolet B. Just a moment. Yeah. So, ultraviolet B radiations and the excessive exposure can cause pterygium. Okay. And some studies say dry climate, dusty climate. ഇതിലൊക്കെ ഓവറായിട്ട് എക്സ്പോസ് ആവുന്ന ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ ടെറിജിയം കാണാറുണ്ട്. എവിടെയാണ് ടെറിജിയം മോസ്റ്റ്ലി സീൻ? സോ സപ്പോസ് ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ ഐസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നോസ്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് ഹിയർ, ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഐസ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ നോസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗം, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നേസൽ കൺജങ്ക്ടൈവ എന്ന് പറയാം, നോസിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി എന്ത് കാണുന്നത്? ടെറിജിയം കാണുന്നത്. PYQ, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഡു യു കോൾ ദിസ് പാർട്ട്? ഈ ഭാഗത്തിന് എന്താ വിളിക്കുക? ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ടെമ്പോറൽ കൺജങ്ക്ടൈവ. ദെൻ വി ഹാവ് ദി സുപ്പീരിയർ കൺജങ്ക്ടൈവ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ കൺജങ്ക്ടൈവ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. Now, the pathology behind it. Look here. I'll just take a new page. Look here. You know that I told you it is the excessive growth of which part? Scleroid excessive growth ആണോ ടെറിജിയം? അല്ല. സ്ക്ലേറയുടെ മണ്ടയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? സ്ക്ലേറ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ, ആ വൈറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഐനെയാണ് സ്ക്ലേറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്ലേറ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? കൺജങ്ക്ടൈവ ഇസ് ദേർ, അല്ലേ? കൺജങ്ക്ടൈവയുടെ അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് വി കോൾ ഇറ്റ് ടെറിജിയം. Now, look here. Okay, what is this? The definition says that is the elastotic degeneration of the conjunctiva. That's the actual definition. This is a simple definition. They say it is the elastotic degeneration of the conjunctiva. It means conjunctiva, okay, the outer layer of the conjunctiva, right, that is called as the epithelium. Epithelium. Okay. Now, under the epithelium, so conjunctiva, it has got layers. Outer layer is called as the epithelium. Epithelium താഴെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? We have another layer called as stroma. ഞാനിപ്പം layers of conjunctiva ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Okay? Because I want you to understand what you mean by elastotic degeneration of the conjunctiva. ഇങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ അവർ തരും. When they give you the question, okay, clinical question ആയിട്ട് തരുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് അവർ തരും. And then they might give you the picture also. So instead of mugging it up, okay, I want you to understand what you mean by it. അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ കൺജങ്ക്ടൈവയ്ക്ക് എപ്പിത്തീലിയം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ താഴെ എന്തുണ്ട്? സ്ട്രോമയുണ്ട്. ഈ സ്ട്രോമയിൽ കൺജങ്ക്ടൈവൽ ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോമയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടടാ? സ്ട്രോമയിൽ നമുക്ക് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, നമുക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സ്ട്രോമയിൽ വി ഓൾസോ ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ്, വേറൊരു കളർ എടുക്കട്ടെ, നോ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ്, ഓക്കെ. സ്ട്രോമയിൽ വി ഓൾസോ ഹാവ്, ഓക്കെ, ഈ പേർപ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ്. സ്ട്രോമയിൽ എന്തുണ്ടടാ?
elastic fibers. അപ്പോൾ സ്ട്രോമയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്, എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് എക്സസീവ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈ എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ആക്ട് അബ്നോർമൽ. ഓക്കെ, ഈ എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഈ എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ണിൽ. വേർ ഇസ് എ പിക്ചർ? ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് എക്സസീവ് ഗ്രോത്ത് ഹിയർ. ആ എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഓക്കെ ബിൽഡപ്പ് അല്ലേ മിസ്സേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എലാസ്റ്റോട്ടിക് ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്? ബിൽഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്, അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്. പക്ഷേ ഡെഫിനേഷൻ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് ഈസ് എലാസ്റ്റോട്ടിക് ഡീജനറേഷൻ. ഈ എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഡീജനറേഷൻ ആണ്. സി, ഞാൻ പറഞ്ഞു എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ബിൽഡപ്പ് ആവും ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ. പക്ഷേ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ബിൽഡപ്പ് ആവുന്ന എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, വോൺ ഔട്ട് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ നോർമൽ എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അബ്നോർമലായിട്ട് വോൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള എലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എലാസ്റ്റോട്ടിക് ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ദ കൺജങ്ക്ടൈവ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ pterygium. Okay, so this is the pathology behind it. You understood? Very good. Now clinical features. See, some people know ഇത് വളരെ asymptomatic ആയിരിക്കും, ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് കോസ്മെറ്റിക് ഇഷ്യൂ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അയാളുടെ മുഖത്തിന് അതൊരു ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലുക്ക് ഗുഡ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് പേഷ്യൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്മെറ്റിക് റീസൺ. രണ്ട്, ചിലവർക്ക് റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവാം, ഫോറിൻ ബോഡി സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് പാർട്ട് look here, okay, if the pterygium encroaches or moves towards the pupil-ലേക്ക് ചെന്നാൽ what happens? പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ അകത്തൂടല്ലേ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേസ് പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ can light rays directly fall or can they enter properly into the eye? No. That means there's going to be refractive problems അല്ലേ? astigmatism എന്ന് പറയും. റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, വിഷന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എപ്പോൾ? if the pterygium moves towards the pupil. Okay, fine. So these are the clinical features. Fine. Now in pterygium you should know very very important about something called as Stalker's line. എന്താണ് Stalker's line? കുറേ വട്ടം അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Stalker's line means it is a brown line, okay, where at the head of the pterygium. Okay, I'll tell you. Pterygium we have got parts. Okay, this is, I'll take red color. Pterygium it has got a cap. Okay, pterygium has got head. Okay, and it has got body. Okay, pterygium has got cap, head, body. Some books mention neck also. Okay, now at the level of the head, ee head inde ivide there is going to be brown color avide there is going to be iron deposition. ചില ആൾക്കാരിൽ ടെറീജിയത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഭാഗത്ത് there is going to be iron deposition, so it looks like a brown color, and this is called as Stalker's line. It is called as what dear? Stalker's line. Okay, now okay, it's good to know Stalker's line where it is seen. Pterygium. Why? So you should always ask why instead of just mugging it up from books. I genuinely wish, you know, our books, standard books, do mention why it happens. Chila books okay, they just write Stalker's line. They don't explain, you know, why it happens. Angana cheydirunengil nammada medical science, you know, reading medicine would have been much fun, right? അപ്പോൾ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്കേഴ്സ് ലൈൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അറിയാം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അയൺ ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് അറ്റ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ടെറീജിയം? എടോ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീരുണ്ടാവും. യു നോ ദാറ്റ് റൈറ്റ്? ടിയർ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അല്ലേ? ടിയർ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ടിയർ ഡ്രോപ്സ് നോർമലി ഉണ്ടായിട്ട് ഓക്കെ, നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ വാഷ് ഡൗൺ ത്രൂ ദ കോർണിയ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡ്രെയിൻഡ്, വാഷ് ഡൗൺ ത്രൂ ദ കോർണിയ. ഈ ടെറീജിയം ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നോ, ബിഫോർ ദാറ്റ് tear drops, okay,
teardrops in a constituent iron. Okay, lactoferrin and some iron components നമ്മുടെ teardropsലുണ്ട്. Okay. അപ്പോൾ ഈ ടെറീജിയം ഉള്ള ഒരാളിൽ ഓക്കെ നോർമലി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഈ കോർണിയ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് വാഷ് ഡൗൺ ത്രൂ ദ കോർണിയ. ഇപ്പോൾ ടെറീജിയം ഉള്ള ഒരാളിൽ സി ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ഹിയർ. ഇറ്റ് കനോട്ട് ഗെറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന teardrops. Okay, they get stuck here. Okay, the rest all may fall down. Okay, they can move down the cornea, but ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന teardrops, it can get stuck near the head of the pterygium. So over time, ഈ teardropsലുള്ള iron content, they will form a layer where they will form a layer at the head. Can you see this brown color that I'm drawing? They will form a layer at the head of the pterygium. ഇതിനെയാണ് Stalker's line എന്ന് പറയാം. So Stalker's line is seen where? Very important PYQ. Pterygium. Fine. Okay, so that is enough. Complications usually cosmetic ആണ്. Sometimes astigmatism ഉണ്ടാവും, visual disturbance ഉണ്ടാവാം, right? Now the treatment of pterygium is mild ആണെങ്കിൽ we can just give lubricants. Okay. Sometimes self-resolution കാണാറുണ്ട്. And if it causes cosmetic issues, okay, or visual problems, then the treatment is what? Surgery. Okay. So surgery ile namakku we have something called as bare sclera technique. And that bare sclera technique ennu vechal we remove the pterygium and we keep that part bare. നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ മണ്ടേ വെക്കത്തില്ല, വി ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദ ടെറീജിയം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് റെക്കറൻസ് ഇസ് മോർ. അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി യൂസ് എ ഡ്രഗ് കോൾഡ് എസ് മിറ്റോമൈസിൻ സി. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റിഡ്യൂസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് റെക്കറൻസ്. അതാണ് bare sclera ടെക്നിക്. ബട്ട് ബെറ്റർ ടെക്നിക് ഇസ് വാട്ട്? ഓട്ടോഗ്രാഫ്റ്റ്. ഓട്ടോഗ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺജങ്ക്ടൈവയിൽ ഒരു ഹെൽത്തി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺജങ്ക്ടൈവ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി റിമൂവ് ദ ടെറീജിയം. സെയിം പേഴ്സൻ്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കും. കൺജങ്ക്ടൈവയിലെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദി a healthy part of the conjunctiva എടുത്തിട്ട് we place it on top of that area where the pterygium was. Pterygium എവിടെയായിരുന്നോ ആ ഭാഗത്ത് pterygium റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോഗ്രാഫ്റ്റ് വെക്കും. ഓക്കെ, fine. So that is another technique. All right. So we will, this is very important question. Mitomycin C. Okay, that drug is used to reduce the recurrence. Okay, fine. Now we'll do one question. I hope you understood the pterygium. It's very, very important. Usually അതൊരു image based question ആയിട്ടാണ് വരാം. Okay. Pterygium most commonly occurs in which part of the eye? Which part? ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗത്താണ് ഈ pterygium കാണുക. So that is nasal conjunctiva. What is it? Nasal conjunctiva. Alright, I'll see you all in the next class. Take care, eat healthy, drink lots of water, and I am drinking tender coconut. Drink tender coconut. It's really, really tasty and healthy. Bye-bye.